Hi viewers, welcome to our channel SS Academy for Physics. இன்னைக்கு நம்ம 12th Physics Volume 1 Unit 2 Current Electricity இருந்து book back short questions and answers discuss பண்ணலாம். Let us discuss the first question. Why current is a scalar? ஏன் வந்துட்டு current வந்துட்டு scalar அப்படின்னு கேக்குறோம். Okay. So நமக்கு தெரியும் current densityங்கிறது என்னது vector. ஓகேவா? Current density வந்து vector quantity. அது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். சோ இங்க என்ன given answer என்ன கொடுத்திருக்காங்க? The current I. Okay. So current I is defined as the scalar product of current density and area vector. Okay. Current density மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா அது என்ன வெக்டாரா இருக்கும் நமக்கு? அது வந்து வெக்டார் ப்ராடக்டா இருக்கும். இங்க current density and area vector in which the charges cross. Okay. So that means I is equal to j vector dot a vector. So this is the இது வந்து என்னன்னா இந்த ரெண்டு டாட் ப்ராடக்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த டாட் டூ வெக்டார்ஸோட இந்த டாட் ப்ராடக்ட் தான் நம்ம என்ன எடுத்துப்போம், ஸ்கேலார்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ ஐங்கிறது கரண்ட், ஜே வெக்டார் கரண்ட் டென்சிட்டி அண்ட் ஏங்கிறது கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா தட் வி நோ வெரி வெல். ஓகே. ஸோ த டாட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டார் குவான்டிட்டி இஸ் எ ஸ்கேலார் ஃபார்ம். இந்த ரெண்டு dot product of two vector என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு, scalar ஃபார்ம்ல இருக்கு. Hence current is called as a scalar quantity. Okay, hope you understand. The next question, distinguish between drift velocity and mobility. Drift velocity னா என்ன, mobility னா என்னன்னு கேக்குறாங்க. So drift velocityங்கிறது அப்படின்னா என்னன்னா the average velocity acquired by the electrons inside the conductor. Okay. So inside the conductor இருக்கிற அந்த average velocity when it is subjected to an electrical field. எப்ப நம்ம electrical field கொடுக்கிறோமோ so அப்ப அந்த கண்டக்டருக்குள்ள இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸோட average velocity நம்ம என்னன்னு பார்க்கிறோம், drift velocity. Okay, mobilityங்கிறது என்னன்னா the mobility of an electron is defined as the magnitude of the drift velocity per unit electric field. Per unit electric field. Okay, wow. So this is the mobility. So drift velocity formula Vd vector is equal to A tau. A vector tau. Okay. So here mobility ke mu இது வந்து நமக்கு important MCQsல கேட்பாங்க இதோட formula மட்டும், then unitsம் கேட்பாங்க. Drift velocity unit என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா meter second to the power of -1. Mobility ke mu, it is denoted by the letter mu is equal to E tau divided by m, or mu is equal to okay, the Vd drift velocity divided by E. Its unit is meter squared, V to the power of -1, S to the power of -1. Okay. So இந்த formula தெரிஞ்சுனா தான் நம்ம வந்து problem வந்துட்டு calculate பண்றதுக்கும் ஈஸியா இருக்கும். Okay. The next question, state microscopic form of Ohm's law. Ohm's law. So current density J. We know current density ங்கிறது J. At a point in a conductor is the amount of current. Okay. So எவ்வளவு amount of current வந்துட்டு flow ஆகுது per unit of the per unit areaல, okay, of the conductor around that point provided the area is held in a direction normal to the current. Okay. So J is equal to J ங்கிறது current density is equal to I ங்கிறது current divided by A cross sectional area. Per unit per unitல எவ்வளவு ஏரியா வந்துட்டு per unit ஏரியால கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியால எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் வந்துட்டு ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கறத என்னன்னு பார்க்கறோம், கரண்ட் டென்சிட்டி அப்படின்னு பார்க்கறோம். சோ drift velocity already we know, the drift velocity Vd is equal to E divided by m into tau. Okay. So I வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம், NEA Vd னு எழுதலாம். is equal to NEA drift velocity ஓட இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம இங்க வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். நமக்கு தெரியும் J வந்து I by A, அப்ப சிக்மா என்னது NE squared tau by m. Okay. So அப்ப I by A எப்படி எழுதலாம், NE squared tau divided by m into E. Okay. So J is equal to what is sigma E, electrical conductivity sigma, and the E ங்கிறது electric field, J ங்கிறது current density. This is also very important formula. இதுவும் நமக்கு வந்துட்டு problem solve பண்ணுவோம், யூஸ் பண்ணுவோம். Okay. The next question, state macroscopic form of Ohm's law. The macroscopic form of Ohm's law relates voltage.
Okay, so current and resistance. Current or resistance தான் பார்க்க போறோம் இதுல. So Ohm's law states that the current through an object is proportional to the voltage. Okay, நமக்கு எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் V is equal to, okay, V is equal to voltage is equal to what? Current and into resistance. Okay, இது வந்து எப்படி இருக்கும்? Directly proportional இருக்கும். Current or resistance directly proportional இருக்கும். எதுக்கு? Voltageக்கு. Cross it inversely proportional to the object's resistance. Okay, so V is equal to IR. This is a very famous formula of the Ohm's law. This could be used in, this could be asked MCQ questions, and we use this formula for the problems also. Okay, so what are ohmic and non-ohmic devices? In ohmic, non-ohmic, எதை பேஸ் பண்ணி வரும்னா இந்த Ohm's law பேஸ் பண்ணி தான் ohmic. Okay, இது வந்துட்டு the materials, இப்போ நம்ம கிராஃப் நம்ம வந்துட்டு போடுவோம் இல்லையா, V by I கிராஃப் போடுவோம். வோல்டேஜுக்கும் கரண்ட்டுக்கும் நம்ம வந்துட்டு கிராஃப் போடும்போது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன்ல கிடைக்குது நமக்கு அந்த கிராஃப் அப்படின்னா அது என்னன்னு சொல்லலாம்? ஓமிக்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த V by I கிராஃப் நம்ம போடும்போது அந்த கிராஃப் வந்துட்டு கர்வ் பொசிஷன்ல கிடைக்குது அப்படின்னா அது என்னன்னு சொல்லலாம்? நான் ஓமிக்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ மெட்டீரியல்ஸ் which the current against voltage graph is a straight line through the origin are said to obey Ohm's law. Okay, through origin okay ஒரு straight line கிடைக்குதுன்னா அது என்னன்னு சொல்லலாம்? Ohm's law ஃபாலோ பண்ணுது. And the behavior is said to be ohmic. அது என்னன்னு சொல்லலாம்? Ohmic. Materials are devices that do not follow Ohm's law said to be non-ohmic. இப்போ straight line கிடைக்காம ஒரு curve கிடைக்குது அப்படின்னா அது என்ன பண்ணாது? Do not follow Ohm's law. So the Ohm's law are said to be a non-ohmic. Okay, the next define electrical resistivity. Electrical resistivity of a material is defined as the resistance offered to current flow by a conductor of unit length having unit area of cross section. Okay, so electrical resistivity வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, ஸோ ஒரு கண்டக்டர்ல யூனிட் லென்த் எவ்வளோ யூனிட் லென்த்ல ஒரு கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியால கரண்ட் எப்படி ஃப்ளோ ஆயிருக்கு ஒரு யூனிட் இந்த ஒரு கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியால இந்த லென்த்துக்குள்ள எவ்வளோ கரண்ட் வந்துட்டு ஃப்ளோ ஆயிருக்கு அப்படின்னு ஃபைண்ட் பண்றது தான் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் define temperature coefficient of resistance. Temperature coefficient of resistance it is defined எப்படி define பண்ணா ratio of increase in resistivity the degree rise in the temperature to its resistivity at T0. Okay, so ஒரு டிகிரியில நமக்கு வந்துட்டு அதோட டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு ரெசிஸ்ட் பண்ணுது அப்படிங்கறத நம்ம கால்குலேட் பண்றது தான். ஓகே, அது T0 அளவுக்கு எப்படி இருக்கு டிகிரிஸ் ரைஸ் ஆகும்போது. ஓகே, ரெசிஸ்டிவிட்டி பெர் டிகிரி ரைஸ் இன் என் கீவேர்டு என்ன, இந்த டிகிரி ரைஸ் ஆகும்போது அதோட டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு ரெசிஸ்டிவிட்டி எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறது தான். ஸோ ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு பிடி rho t minus rho naught divided by rho naught into t minus t naught is equal to del rho divided by rho naught del t. Okay, what is superconductivity? Superconductivity na enna, the ability of certain metals தான் நம்ம பார்க்கிறோம், the components and alloys to conduct electricity with zero resistivity. So very important. Superconductivity நாவே எப்படி இருக்கும்? Zero resistance இருக்கணும். At very low temperature தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? Is called as superconductivity. Okay, then next what is electric power and electric energy? Electric power na enna, electric energy na enna அப்படினு சொல்லி பார்க்கணும். First we are discuss the electric power. What is the rate at which an electric appliances converts electric energy into other form of energy? Okay, so electric appliances la எப்படி convert பண்ணுது? Electric energy other form of energy convert பண்ணுது, or it is the rate at which work is done by a source of EMF. Electromotive force இருக்கு இல்லையா, இதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணுது? சேஞ்ச் பண்ணுது. Maintaining an electric current through a circuit. Okay, then next P is equal to electric power, it is denoted by the letter P is equal to watt divided by T is equal to VI. So P is equal to நம்ம எப்படி எழுதலாம்? VI ன்னு எழுதலாம், voltage into current ன்னு எழுதலாம். So is equal to எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னு பார்க்கிறோம்? I squared R. I squared Rங்கும் போது அதோட கரண்ட் வந்துட்டு 2 மடங்கு ஆக்கினா அதோட பவரும் என்ன ஆகும்? நமக்கு 4 மடங்கா கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான். is equal to V squared divided by R. Okay, so then next electric energy, it is a total work done is maintaining an electric current in an electric circuit for a given time. So அப்ப
Watt is equal to what? PT is equal to VIT into joules. I squared RT joules the electric energy. Okay. Then next, define current density. Current density நம்ம already பார்த்தோம். It is denoted by the letter J. Current density J ங்கிற letter denote பண்ணுவோம். It is defined as the current per unit area cross section of the conductor. ஒரு கண்டக்டர்ல ஒரு cross section ஏரியாவை எவ்வளவு யூனிட் ஒரு கரண்ட் per யூனிட் ஏரியா ஒரு ஏரியாவுக்கு எவ்வளவு தூரம் அது வந்துட்டு கிராஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு தான் நம்ம என்னன்னு பார்க்கறோம் current density. So J is equal to what? I divided by A. Okay. So the SI unit of current density what means? A divided by m squared or AM square. Okay. The next, derive the expression for power P is equal to VI in electrical circuit. Okay. So the electrical power வந்து நம்ம எப்படி denote பண்ணுவோம்? P ங்கிற லெட்டர்ல is the rate at which the electrical potential energy is delivered. So P is equal to what? Potential energy என்னன்னா du by dt. அப்ப d by dt ன்னு என்ன எழுதலாம்? V dot du ன்னு எழுதுவோம். அப்போ V dot dq by dt. So the electric current I வந்து என்னது? dq by dt. அப்போ so the equation can be rewritten. இத வந்து எப்படி rewritten பண்ணலாம் அப்படினு பார்த்தோம்னா P is equal to VI. ஏன்னா V க்கு பதிலா நம்ம என்ன எழுதுறோம்? dq by dt. VI க்கு பதிலா நம்ம என்ன எழுதுறோம்? dq by dt எழுதுறோம். So அதனால P is equal to VI ன்னு எழுதலாம். The next, write down the various forms of expression for power in electrical circuit. The various forms என்னன்னு பார்த்தோம்னா electric power P ன்னு சொல்லுவோம். Is the rate at which electrical potential energy is derived. Okay. So P is equal to what? du by dt is equal to 1 by dt into V dot dq is equal to V dot dq by dt. அப்ப duங்கிறது என்னது? V dot dq ன்னு எழுதுவோம். Okay. So அப்ப the electrical power delivered by the battery to any electrical system. பேட்டரியில இருந்து any electrical system இருக்குமான்னு எப்படி எழுதுவோம்? P is equal to VI. The electrical power delivered to the resistance R. அதுவே resistance R எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுச்சு அப்படின்னா P is equal to VI. So I into IR. அப்போ I square R ஆயிடும். Okay. எலக்ட்ரிக்கல் ஃபர்ஸ்ட் எனி பேட்டரிக்குங்கும் போது VI வரும். ஓகே. ரெசிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது I squared R வந்துரும் நமக்கு. So இப்போ P is equal to IV is equal to V by R. So into V is equal to what? V squared divided by R. Then next, Kirchhoff's current rule. Kirchhoff's current rule பார்த்தோம்னா இப்போ it states that the algebraic sum. Algebraic இப்போ ஒரு பாயிண்ட் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. இது இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து நம்ம டிஃபரண்ட் கரண்ட் எடுக்கிறோம். I1, I2, I3, I4 அப்படின்ட்டு. ஓகே. இது என்ன? அது ஒண்ணு இன்டர்செக்ட் ஆயிக்காது. ஓகே. So the algebraic sum of the currents at any junction of a circuit is 0. It is the statement of conservation of electric charge. Okay. So இது வந்து என்ன பண்ண முடியும்னா இந்த டாட் இதெல்லாம் கனெக்ட் ஆகுதுல இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து என்ன பண்ண முடியாது? இது நம்ம வந்து ஆக்கவும் முடியாது, அழிக்கவும் முடியாது. அதான் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். ஓகே. So then state Kirchhoff's volt rule. It states that in a closed circuit, the algebraic sum of the products of the current and resistance of each part of the circuit is equal to the total EMF induced in the circuit. Okay. So these rules follow from the law of conservation of energy for an isolated system. So அதே தான் இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். என்ன ரூலை ஃபாலோ பண்றோம்னா the law of conservation rules தான். இது வந்து என்ன ஆகுது? never intersect each other. இதோட டிஃபரெண்ட் பாயிண்ட்ல வந்து என்ன ஆயிட்டே இருக்கும்? மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். ஓகே. Then next, state the principle of potentiometer. Potentiometerங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதோட பேசிக் பிரின்சிபல் என்ன அப்படின்னா when a constant current flow through a wire in a uniform. ஓகே. ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வயர்ல வந்துட்டு ஓகே. ஸோ பொட்டன்ஷியோமீட்டர் பார்த்தோம்னா நமக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும். ஒரு மீட்டர் நீளம் இருக்கிற கம்பி வந்து ஒரு 10 கம்பி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி லைனா கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுல வந்துட்டு ஒரு கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா இந்த ஒயர்ல எவ்வளவு கரண்ட் வந்துட்டு ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கறத நம்ம வந்துட்டு இந்த பொட்டன்ஷியோமீட்டரை யூஸ் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ அந்த uniform cross-sectional area and composition. The potential drop across any length of the wire is directly proportional to that of the length. Okay. Then what do you mean by internal resistance of a cell? Internal resistance na enna appdin paathomna the resistance offered by the electrolyte.
of a cell to the flow of current between its electrodes is called the internal resistance of the cell. Okay, electrolyteக்கும் electrodes-க்கும் இருக்கிற நடுவுல இருக்கிற அந்த flow of current நம்ம என்னன்னு சொல்லி பார்க்கிறோம், internal resistance of the cell. An ideal battery has zero internal resistance. Ideal battery க்கு internal resistance எவ்வளவு இருக்கும்னா 0 இருக்கும். And the potential difference across the battery வந்து எப்படி இருக்கும், equal to its EMF. So but a real battery is made up of electrodes and electrolyte. There is resistance to the flow of charges within the battery. A freshly prepared cell has low internal resistance and it is increases with aging. Okay. Then next, state Joule's law of heating. Joule's law அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா, it states that the heat developed in an electrical circuit. Heat develop பண்றதுக்கு தான் நம்ம வந்து இந்த Joule's law யூஸ் பண்றோம். Due to the flow of current varies directly as. First என்னென்ன பார்த்தோம்னா, the square of the current. அதாவது அந்த கரண்ட்டுக்கு எப்படி இருக்கும், இருமடிக்கு நேர்த்தகவுல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கிறோம். The resistance of the circuit. Resistance of the circuitனா அந்த மின் சுற்று இருக்கு இல்லையா, சர்க்கியூட், அது வந்துட்டு ரெசிஸ்டர் மின்தடைக்கு நேர் விகிதத்துல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம், மின்னோட்டத்தின் இருமடிக்கு நேர்த்தகவுல இருக்கும், அதாவது ஸ்கொயர் ஆஃப் த கரண்ட்னு பார்த்தோம். Then next மின் சுற்றின் மின்தடைக்கு நேர்த்தகவுல இருக்கும், சர்க்கியூட், resistance of the circuit. Third one, the time of flow, h is equal to I squared r. Okay, மின்னோட்டம் பாயும் நேரத்திற்கு நேர்த்தகவில் அமையும், அந்த டைமை பொறுத்து அது என்ன ஆகும், வேரி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம் ஜூல்ஸோட ஹீட்லாம். What is Seebeck effect? Seebeck effect வந்து it is discovered that in closed circuit. Okay, இது வந்து ஒரு closed circuit இருக்கும், consisting of two dissimilar metals. இப்போ ரெண்டு மெட்டல்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். Okay, when the junctions are maintained at different temperatures. ரெண்டு ஜங்ஷன்ஸ்மே டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர்ஸ்ல மெயின்டைன் பண்றோம் அப்படிங்கும்போது EMF வந்து அங்க என்ன ஆகுது, பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் ஏற்படுத்தும். ஓகே, சோ இந்த EMF and EMF is developed. இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இருக்கிறதுனால EMF என்ன ஆயிட்டே இருக்காது, டெவலப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கிறோம். Then next, what is Thomson effect? Thomson showed that if 2 points in a conductor are different temperature, இங்கேயும் 2 points at the different temperatures எடுத்துக்கிறோம், the density of electrons at these points will differ. And as a result, the potential difference is created between these points. So the ரெண்டு pointsக்கு நடுவுல என்ன ஆகுது, potential difference வந்துட்டு create ஆகுது. So அதனால தான் இங்க என்ன ஆகுது, Thomson effect also reversible அப்படின்ட்டு பார்க்கிறோம். What is Peltier effect? When an electric current is passed through a circuit, எப்போ வந்து electric current நம்ம pass பண்றோமோ ஒரு சர்க்கியூட்ல, okay, of a thermocouple, heat is evaporated at one junction and absorbed at the other junction. ஒரு ஜங்ஷன் வழியா என்ன ஆகும், அந்த கரண்ட் வந்துட்டு உள்ள போகும், இன்னொரு ஜங்ஷன் அது என்ன ஆகும், அது வெளியில வரும். ஓகே, this is known as the Peltier effect ன்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். State the application of Seebeck effect. Seebeck effect நம்ம எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது, இது வந்துட்டு Seebeck effect is used in the thermoelectric generators. அதாவது it is used in the power plants. Power plants நம்ம வந்துட்டு யூஸ் பண்றோம். It is convert waste heat into electricity. Waste ஆகிற ஹீட் எல்லாம் எலக்ட்ரிசிட்டியா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு இந்த Seebeck effect தான் யூஸ் பண்றோம். Okay. Then next, this effect is utilized in automobiles. Automobiles as automotive thermoelectric generators for increasing fuel efficiency. Fuel efficiency increase பண்றதுக்கும் Seebeck effect யூஸ் பண்றோம். Then Seebeck effect is used in thermocouples and thermophiles to measure the temperature difference between the two objects. ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு நடுவுல இருக்கிற டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்றதுக்கும் இந்த Seebeck effect தான் நம்ம வந்துட்டு யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா? Hope you understand. If you have any doubt means put into the comment box. Thank you. All the best.